Hoy vamos a estar haciendo sofrito. Today we are going to be making sofrito. And we're going to start off by making sure that we rinse and cleanse all of our veggies. Primero vamos a empezar enjuagando, limpiando todos los vegetales que vamos a usar. El cilantro en específico trae mucha tierra y pues vamos a limpiarlo, asegurarnos de que lo limpiemos muy bien. The cilantro specifically comes with a lot of dirt, so you want to make sure that you rinse it very, very well. También vamos a estar limpiando los pimientos que vamos a usar. Yo voy a empezar limpiando los pimientos anaranjados. We're going to start rinsing the orange peppers. Make sure you get in all of the crevices and rinse them very well. Get the dirt out of there. Then we're going to do the red peppers. Luego estaremos enjuagando los pimientos rojos. Y nos aseguramos de que le limpiamos la tierra que se encuentra entre medio. Then we'll do the green peppers. Luego seguimos con los pimientos verdes y así sucesivamente. You don't have to do them necessarily in that order. You can just rinse and cleanse them in whichever order you prefer. Just make sure that you cleanse them very well. Asegúrate de que lo laves y lo enjuagues muy bien para que le saques toda la tierra que tenga. Le puedes sacar los stickers que traen, so make sure you remove any stickers that are on the green peppers. Luego vamos a empezar a picar los pimientos. We're going to start dicing all of our veggies. My setup, I have a bowl, an empty bowl. I keep a trash bag so that I can put all of the insides of the peppers. I also keep a big tray where I pour all of my veggies once I blend them. Yo me preparo con un bowl que está con una bolsita para echar todas las cosas toda la basura. Y también tengo un bowl empty para echar los pedazos de los pimientos, todo lo que voy cortando. Asegúrate de cortar los pedazos no muy grande para que cuando hagas el blend no te dañe la máquina. Make sure that when you are dicing your peppers, you dice them not so small but not so big. You want to make sure that you don't clog up your food processor. So when you're dicing, obviously you're going to remove the insides, all of the seeds, and you're just going to keep the pepper without the seeds, and you're going to chop them up, and you just continue to put them in a bowl. It's easier to just dice and put in a bowl, and then you blend. Asegúrate de que cortes todos los pimientos, le saques la semilla la tiras hacia un lado, eso no se va a usar, solamente se va a usar el pimiento. Y como mencioné ahorita, tienes que sacarle todo lo de adentro y cortar pedazos que no sean muy grandes para que no se te dañe la máquina. Así vas cortando. You're just going to continue to cut all of your peppers. So if you're wondering how much I'm making, it all depends on the amount that you want to make. Si te estás pensando cuántos pimientos o cuántos vegetales uso, todo depende de la cantidad que usted quiera hacer. Yo en este momento estoy haciendo suficiente para de 7 a 8 bowls pequeños. With this batch, I am making enough to fill up 7 to 8 small bowls. I'm using a bag of onion. I'm using 5 green peppers,
3 red peppers, and 2 orange peppers, 3 garlic, and 7 to 8 bunches of cilantro. Yo estoy usando una bolsa de cebollas, 3 pimientos rojos, 2 pimientos anaranjados, 5 pimientos verdes y 7 a 8 manitos de cilantro y 3 manos de ajo. After you cut all your peppers, then you start with your onions. You're going to peel your onions and you're going to make sure you take off that top layer. And then you're going to slowly cut the onion into smaller pieces where you don't clog up your food processor. Luego que termines de picar tus pimientos, vas a empezar con las cebollas. Le quitas la capa principal y luego cortas en pedazos bastante pequeños para que no te dañe tu máquina. Luego que cortes toda la cebolla, vas pelando el ajo y vas cortándolo en pedacitos pequeños. Next, you're going to chop up your garlic. Make sure you peel. Peel the layers off and then chop the garlic in small pieces so that you don't, again, damage your food processor. In total, we have 3 bundles of garlic. En total tenemos 3 cabezas de ajo. Ya que tienes todos los vegetales lavados y picaditos, vamos a empezar a poner en la máquina para triturar. Now that you have all of your veggies rinsed and chopped up and cleaned, we're going to use a food processor to blend and make your sofrito. Mine blender specifically has 3 different speeds. I use all 3 depending on which veggies or how much veggies I put in. Mi máquina tiene 3 velocidades y yo uso las 3 dependiendo de cuántos vegetales le eche al momento. Yo empiezo, le echo cilantro, un poco de cilantro a la máquina. I start off by putting some cilantro first. Luego I will put onions. Then I put some onions. Luego le echo cebolla. También le echo pimiento y ajo. Le echo de todos los colores de pimiento y ajo. I put green, red, orange peppers and garlic, and I start my blend. I like to make sure that it blends before I start putting more veggies in. Me aseguro de que ya empieza a triturar bastante antes de echarle más vegetales. Luego que empiece a triturar, empiezo a echar diferentes pedazos de vegetales. Mézclalo para que no se te haga todo de un color. So once you start blending it, then just continue to put veggies, and you can just make sure that you put a mix of onions, green peppers, red peppers, garlic, and cilantro. It all depends on what texture you would like. I like mine to be not really, really smooth, but I do like some chunks, not very many. So you're just going to blend to your liking. You're going to give it your touch. Cuando empieces a triturar los vegetales, todo depende de cuál textura está buscando. A mí me gusta que quede un poquito
con algunos pedacitos de los pimientos en mi masa, pero todo depende de cómo a usted le guste y usted le da su toquecito. Once your blender is full, you're going to start pouring into your empty tray so that you can mix all of your veggies once you're done blending them. Ya que se llene tu máquina, la vas vaciando en una bandeja vacía para que cada vez que se te llene la máquina ahí le echas, y a lo último vas a mezclarlo para que todo se mezcle junto. A few moments later. Now that you have blended all of your veggies, ahora que ya han triturado todos sus vegetales en una bandeja en donde le echaste, vas a mezclarlo muy bien. So now you're going to just make sure that you mix it very well. As you can see, it's green in color. I like to use a little more cilantro than others because I like my color to be green. El mío, su color es verde porque a mí me gusta usar cilantro para que le dé ese colorcito verde. Todo depende de cómo a usted le guste y usted le va a dar su toquecito. Si a usted le gusta usar más pimientos, le va a salir de un color más brown, más o menos. No marrón, no verde. If you like to use more peppers, your color is going to be more brown versus green, but that's going to be up to you and what touch you want to give it. Once you mix very well, you're going to put in bowls and you're going to freeze. So you don't want it to go bad, so you want to make sure that you use bowls where it depends on how much you cook. This amount of peppers and onions that I use is going to be enough to fill about 7 or 8 of the bowls you see. And as you can see, the texture is a little bit chunky, not much, but just a few chunks here and there. Como se ve, yo en mi masa hay pedacitos pequeños, no muy grandes, pero algunos pedazos. A mí me gusta con los pedazos. Luego usted va a echarlo en bowls y lo va a frizar. Y depende de cuánto usted cocine, pues usted va a determinar de qué grande usa sus bowls. Yo cocino bastante. Para que tenga una idea, yo cocino todos los días. De los 7 días de la semana, cocino 6. Y un bowl me dura, depende de cuánto cocine, de 2 a 3 semanas. So that you have an idea, I cook out of 7 days of the week, I cook 6. Depending on what I cook and how much I cook, a bowl will last me between 2 to 3 weeks. So once you freeze them, you are going to take them out of the freezer before use at least, I would say, 8 hours to give it time to defrost. Cuando usted lo saque del freezer, lo debe sacar
yo creo que de unas 8 horas antes de que lo vaya a usar para que le des tiempo de que se desfrice. Asegúrate de que todos los bowls, yo me aseguro de que todos los bowls tengan más o menos la misma cantidad, y para que cuando los pongas en el freezer el bowl no se te rompa. Make sure, or what I do is make sure that each bowl has the same amount, and I don't fill it up to the top, because when you freeze them they can burst. To give you context, that was my previous batch. As you can see, it's a little more greener than this current batch. So it just depends on the cilantro and how much cilantro you use. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Gracias por su apoyo. No se olvide de suscribirse a mi canal y darle like a mi video.